Hello everyone, welcome to session 4 of your trigonometry chapter. Now in this session we are going to learn to evaluate the values of trigonometric functions of different allied angles, and also we are going to have a look at problems like solving for unknowns. Now you might be remembering what we have learned in the last session. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದೆವು. ಮತ್ತೆ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ these problems. Now let us quickly go to the first one. This is your problem. Let us solve this. Let me note down the problem first. Now here, to solve this, to simplify this, I should calculate the value of each of these terms. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. You can see all the allied angle, the angles written in allied angle form here. So you're going to simplify each term here. Okay, and write down the value. If you look at the first term nodi cos 360 minus theta ide. Now you should simplify this using allied angle formula. Now just recall the things what you have learned in the last sessions. When you have 360 in the first term, this function will remain the same. So this term it will be cos of theta. Okay, then you're going to decide the sign. Sign hege decide madodu, you should check in which quadrant this angle lies. 360 minus theta ಹೇಳಿದ್ರೆ 360 ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. 360 ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ it comes to which quadrant? 360 comes here. 360 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is in the fourth quadrant. Fourth quadrant ಅಲ್ಲಿ cos function positive, so I have written a plus sign here. It's positive here. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ನಾನು ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. You have here tan 360 plus theta, right? ಈಗ because of this 360 tan function ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ. tan of angle theta ಯಾವ ಸೈನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ you should check this angle. ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಆಂಗಲ್. 360 plus theta ಹೇಳಿದ್ರೆ 360 ಗಿಂತ ಮೇಲೆ first quadrant. So first quadrant ಅಲ್ಲಿ tan positive, so it has to be ಇದರ simplification tan theta ಆಗ್ತದೆ. Same way here, term, because you have 270 here, 270 ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಇದು cot function tan ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ along with this angle. So this becomes tan theta. Okay, next ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ? 270 minus theta comes to which quadrant? 270 comes here. 270 minus ಹೇಳಿದ್ರೆ 270 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. Third quadrant ಅಲ್ಲಿ cot positive, so here it is, the term is positive. Okay, next here, because of 90, sin function will change to cos, and 90 minus theta, 90 ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುದು. 90 minus theta ಹೇಳಿದ್ರೆ 90 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದ 4 terms. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos and cos cancels, common factors from the numerator and denominator cancels, you know that. So ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ your answer will be 1. So this is your answer. This is the way you simplify. Okay. Now let us move on to the next problem then. Second problem is this. Okay, let me write down the problem first. Okay, as we did in the previous problem, we are going to
Simplify each term here. Ella term annu allied angle form alli ide ella angles kuda. So allied angle formulas use ಮಾಡಿ simplify ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Now because you have 180 here, this becomes sin A. And it comes to which quadrant? 180 ಇಲ್ಲಿ 180 minus ಹೇಳಿದ್ರೆ 180 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. Second quadrant sin function is positive, so this term is positive. Same way, denominator. Sin of minus theta, you have learnt it. Sin of minus theta is minus sin theta. So whenever you have negative angle, negative sign will come out. Negative sign will come out in case of sin function. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರೀಬಹುದು. So this term becomes minus sin A. Okay. Next, this is plus. Next, ಈ term ಏನಾಗ್ತದೆ? Because we have 360 here, function is not going to change. So it will be tan A. Tan A sin ಏನಾಗ್ತದೆ? 360 minus A. 360 ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. Fourth quadrant. Fourth quadrant ಅಲ್ಲಿ tan function negative. So it has to be minus tan A. Okay. Denominator. Because of 90, cot function will change to tan function. So this will become tan A. Tan A. What about the sign? 90 plus comes to 90 plus A comes to second quadrant. Second quadrant cot is negative. So this term changes to minus tan A. Then this term. Because of 180, cosec function will remain same. So this will be cosec A. Next, decide the sign. 180 minus A ಹೇಳಿದ್ರೆ second quadrant ಗೆ ಬರ್ತದೆ. Second quadrant ಅಲ್ಲಿ cosec positive. So this will be just cosec A. Then denominator. This is cosec A because there is 360 function is not going to change. Cosec A 360 plus ಹೇಳಿದ್ರೆ 360 ಮೇಲೆ first quadrant. Cosec is positive. So it is just cosec A again. Now let us simplify. Sin A cancels. Tan A cancels. Cosec A cancels. All the terms get cancelled. What remains? First term it is minus A. Illi nodi plus y minus ide. Minus 1. This will be minus plus ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Then this is plus 1. So here also minus 1 plus 1 gets cancelled. Answer is just plus 1. So this is your answer. Okay. Let's go to the next problem. This is your next problem. Let me take down the problem. Okay. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we need to know the values of these terms. Okay. ಈಗ ನಮಗೆ previous problem ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ angles ಅನ್ನು split ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. Instead, we are given the whole angle. So here what we have to do is we'll have to split the angle in allied angle form. We'll have to write the angles in allied angle form first. Then we'll have to simplify each term using allied angle formulas. Now let me consider the first term. Sin 120. 120 degree ಅನ್ನು ನಾವು allied angle form ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? Last class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. Allied angle form ಹೇಳಿದ್ರೆ 90 plus or minus theta, 180 plus or minus theta, 270 plus or minus theta ಅಥವಾ 360 plus or minus theta. 450 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗಿರುವ ಆಂಗಲ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ sin 120 ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು sin 180 minus 60 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ 90 plus 30 ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. So this is a way I should split this 120. So let us do it. ನೋಡಿ sin 120 ಅನ್ನು ನಾನು ಈ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು allied angle ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು.
Now check the first term. You have 180 in the first term, so this function is not going to change. So in the next step, you will have sine function only along with this angle. Sine 60 ಬರ್ತದೆ next step ಅಲ್ಲಿ. Sine 60 function ಬರೆದ ನಂತರ ಸೈನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ. ಈಗ 180 ಮೈನಸ್ 60 ಅಂದ್ರೆ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ 60 ಬರೀಬೇಕು ನೀವು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ 60. ಓಕೆ, now you know the value of sine 60. It is root 3/2. So ನನಗೆ sin 120 ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ತರ ಐ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 330. ಕಾಸ್ 330 ಅನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೈನ್ 120 ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಟರ್ಮ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ 30 ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 330 ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. 330 is 360 minus 30. Now simplify. Because of 360, first term ಅಲ್ಲಿ 360 ಇದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ along with this angle. cos 330 cos 30 ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ? 330 comes to fourth quadrant. fourth quadrant ಅಲ್ಲಿ cos ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. Next, you know the value of cos 30. Write it down. It's root 3/2. Cos 30 the value root 3/2. So now cos 330 the value kuda calculate ಮಾಡಿದೆವು. Let us substitute it here. Next, ನನಗೆ sin 240 the value calculate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. So let us calculate that. 240 I can split it as 180 plus 60. So that becomes sin 60 with minus sign. I hope you have understood why I have written sin 60. 180 ಇರುವ ಕಾರಣ sin function ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ sin ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ? 240 ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಗೆ ಬರ್ತದೆ? 270 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ sin function negative, so that's why I put minus sign. So finally the answer is minus root 3/2. Sin 60 the value root 3/2. This value I am going to substitute under sin 240. Next, last one, cos 390 the value calculate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. So this is the way you split 390. That becomes cos 30. Sin ಯಾಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ? Because 390 ಅಂದ್ರೆ 360 plus comes to first quadrant. 360 ಇಲ್ಲಿ 360 plus ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಕೂಡ ಕಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾಸ್ 30 ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ 30 ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೂಟ್ 3/2 ವಿಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಇದೆ, you have into here multiplication. So let us multiply. Root 3 into root 3, 3. 2 into 2, 4. So this is 3/4. Next, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ minus minus plus ಆಗ್ತಿದೆ. Then again root 3 into root 3, 3. 2 into 2, 4. 3/4 ಬರ್ತದೆ. Now I am going to add this. Fractions ಅನ್ನು add ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ LCM ಬರೀಬೇಕು. LCM ಯಾವ್ದಿದು? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 4. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 3 plus 3 ಆಗ್ತದೆ. So that will be 6/4. 6/4 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 3 ಸಲ 2 ಸಲ. So it's 3/2. This is your final answer. Let us move on. Next ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ one x is included and you are asked to find the value of this. So let us write on this expression first, problem first. So this is what is given to you. This full expression is equal to 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. x into tan square pi/4
plus tan square 3 pi by 4 plus tan square 5 pi by 4 plus tan square 7 pi by 4 is equal to 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So using this whole expression, you are going to find the value of x. Now here you can note down that the angle is given in radians. So radians ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಎಷ್ಟು angle degrees ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. pi by 4 is 45 degree. So ಇದು tan 45 ಅಂತ ಆಯ್ತು ಈ ಟರ್ಮ್. tan 45 ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಾನೀಗ tan 45 ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು tan 3 pi by 4 tan 5 pi by 4 tan 7 pi by 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. tan 5 by 4 ಅಂದ್ರೆ tan 45. tan 45 ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೇಮ್ ವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ tan 3 pi by 4 ಇದೆ. tan 3 pi by 4 ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ 3 pi by 4 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಇದು tan 135 ಅನ್ನು ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್. ಸೊ ದೆನ್ because of 180 and function will remain the same and 45 ಆಗ್ತದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರೋದು? 135 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, 180 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ tan function ನೆಗೆಟಿವ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ I have put. So this final value will be minus tan 45 ಅಂದ್ರೆ 1 minus 1 ಆಗ್ತದೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೇಮ್ ವೇ tan 5 pi by 4 ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. tan 5 pi by 4 5 pi by 4 ಅನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅದು 225 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ tan 225 it's written in the allied angle form like this. 270 ಇರುವಾಗ tan ಫಂಕ್ಷನ್ cot ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, cot 45 ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ? 225 ಹೇಳಿದ್ರೆ 270 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ tan ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ cot 45 it has to be cot ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. and 270 ಇರುವಾಗ tan ಫಂಕ್ಷನ್ cot ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ cot 45 ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ 1. ಸೊ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 7 pi by 4 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 315 ಆಗ್ತದೆ. Then 315 can be written as 360 minus 45. Now, because you have 360 here, the function is not going to change. So in the next step, you are going to get tan 45 with minus sign. ಯಾಕೆ minus sign? Angle 315 315 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ fourth quadrant ಅಲ್ಲಿ. Fourth quadrant ಅಲ್ಲಿ tan function negative, so minus sign I have put. So value is minus tan 45 value 1 minus 1. So ಇದರ value minus 1. So ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ಇಂಟು ಇದು tan 45 ಇದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, tan 45 ಇದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 1 tan 45 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, x ಇಂಟು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೆನ್ tan 3 pi by 4 ಇದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್, 3 pi by 4 tan 3 pi by 4 ಇದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ minus 1 ಬಂದಿದೆ, ಸೊ minus 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೆನ್ tan 5 pi by 4 ಇದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್, tan 5 pi by 4 1 ಬಂದಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. Then last one minus 1 we have got minus 1 square, that's equal to 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So this is the expression what we have now. Now I should go on simplifying this to find the value of x. x ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗೋವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Now ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, x into 1 square ಅಂದ್ರೆ x into 1 ಇದು x ಆಗ್ತದೆ. First term will be x, this will be x. ಈ term minus 1 square, minus 1 ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ plus 1, ಇದು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1, ಇದು minus 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1. ಸೊ x plus 1 plus 1 plus 1 equal to 1 ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾವೀಗ ಒನ್ ಅನ್ನು ಈಚೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. 1 minus 1 0 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ 1 and this 1 cancels. So here you will get x plus 2 equal to 0. So ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x. 2 ಅನ್ನು ಈಚೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, x equal to minus 2. We have got the value of minus 2. So let us go to the last one.
Now, let us solve this. Now, this is sin 330 into cos minus 60 plus tan 150 into cot 240. Now, as we did in the previous problems, we are going to find the value of each term here. Okay. Now, because this is a negative angle, first of all, negative angle formula now use ಮಾಡಬೇಕು. Sin ಇದ್ದ ಕೇಸಲ್ಲಿ negative angle formula ಏನು? Sin of minus theta ಅಂದ್ರೆ minus sin theta, minus sin will come out. So minus sin 330 ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು. Okay. Now, this bigger angle should be written in allied angle form. This is written like this. Okay. Then minus sign I have here. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. 360 ಇರುವ ಕಾರಣ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಉಳಿತದೆ sin 30. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಸೈನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಇದು 330 ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಪುಟ್ ಅ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. Now minus minus plus, this will be sin 30. Sin 30 is 1/2. One value ಸಿಕ್ಕಿತು. Second one, cos of minus 60. Cos ಇದ್ದ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? Cos of minus theta is cos theta only. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So cos of minus 60 is cos 60. Cos 60 ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ tan 150. Tan 150, you write it in allied angle form. 180 minus 30. Okay. Because you have tan 180, tan function remains the same. Then decide the sign. 150 degree alli bartade. Second quadrant. Second quadrant al tan is negative. So minus tan 30 the value 1/√3. Next, let us calculate cot 240. So it's cot 270 minus 30. Cot 270 ಬರ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ಕಾಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು tan ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. 240 ಅಂದ್ರೆ 270 ಮೈನಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ tan 30. tan 30 ಅಂದ್ರೆ 1/√3. Okay, now I'm going to substitute all these values here. 1/2 into 1/2 plus minus 1/√3 into 1/√3. Simplify. This is 1/4 minus 1 into √3 into √3, 3. I should simplify this by taking LCM. LCM is 12. So, idu ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 3 minus 4 ಆಗ್ತದೆ. So, that will be minus 1/12. This is how you calculate. So, that's all. We have learned so many problems. You should practice these problems at home again. Thank you. Keep learning and have a nice day. So if you